Good evening, everyone. Добрый вечер всем. And today I'm going to share my experience Сегодня я поделюсь своим опытом about the meditation. медитации. So, the meditation is not only we are going to do the only believe spiritual people. We can do everyone. We can do meditation. Не только те, кто считаются духовными людьми, могут делать медитацию. Все, каждый человек может делать медитацию. And there are many different types of meditations. Существует множество разных видов медитации. Some is really spiritual meditation. Одни медитации являются очень духовными. Some is health meditation. Какие-то относятся к здоровью, к развитию здоровья. Some is find out the truth meditation. Есть медитация, которая направлена на обнаружение истины. And some meditation which is find out what is going wrong in our mind. И есть медитации, которые направлены на то, чтобы найти, какие ошибки в нашем уме, что не так работает в нашем уме. So, the reality, and we are human beings, excellent, but we didn't fix our mind. Мы живем, будучи человеком, и наслаждаемся своей жизнью, но необходимо также привести в порядок собственный ум. Лама приглашает в первые ряды, не стесняйтесь. You can come close. Пододвигайтесь поближе. Okay. Then today I wanted to share my how I did the meditation during my practice time. Сегодня я хотела рассказать, поделиться с вами тем, как я занимался медитацией во время своей практики. And then I will guide how to meditate, then we together do that and meditate. Я расскажу вам, как медитировать, проведу вас через медитацию, и вместе мы помедитируем. And Tibetan language we call meditation is like I don't know if it is English, but Tibetan we call it gom. На английском медитация называется meditation, а на тибетском она называется гом. Gom is like learning. Это переводится как обучение или как научение себя, узнавание. Or studying. Обучение, изучение. Or analyzing. Или анализ. And then during the meditations we have the physical meditations. Существуют физические медитации. And mentally meditation. И медитации в уме. So we need to learn both this meditation, physical meditations. Необходимо обучиться и тому, и другому. Physical meditation is very hard to do. Физическая медитация – это сложная вещь. And mentally more hard to do. А медитация, выполняемая умом, еще сложнее. But it depends how we are strong or weak. We can realize that I'm a strong or weak during the meditation time. We can realize ourselves. И зависит все от того, сильные мы или слабые. И именно от этого зависит то, сможем ли мы достичь реализации или реализовать себя во время того, когда мы выполняем медитацию. And the meditation is like, it is not like just fashion. This is found by many different religions. Christian also do, Buddha also do, many different, Hinduism also do, and Buddhism also do. I'm sure nowadays young and West young people also do. И медитация это не является некой принадлежностью только к определенной группе людей. В индуизме есть медитация, в буддизме есть медитация. И на Западе современные люди тоже занимаются медитацией. And
And I personally, I did this meditation many years and practicing, and it's still very hard to do. Я занимался этой медитацией в течение многих лет, и практикой занимался много лет, и все же по-прежнему трудно, это трудно. But it is very beautiful if we do that meditation. Ну прекрасно, если мы делаем медитацию. And we wanted to give in our life something real present for ourselves. Если мы хотим подарить себе чудный подарок в нашей жизни, real present, what we can give, that the meditation is, if we do, this is a big gift to yourself. Истинным даром самому себе будет как раз являться умение выполнять медитацию, умение медитировать. Это лучший дар, который можно сделать самому себе. So the meditation is any time helping the mentally feeling happy later, the physically become also healthier. Медитация в любом случае всегда приводит к тому, что человек становится более счастливым в уме и более здоровым физически. So the meditation is like great medicine for the physicals and mentally also. Медитация — это великое лекарство как для физического тела, так и для собственного ума. So we know that if we have a problem for physicals, we visit immediately the doctors. Мы знаем, что если у нас есть проблема с физическим телом, мы немедленно обращаемся к доктору. If we mentally sick and diseased, and we try to hide and we try to keep to be strong, but still inside going to be very dirty and broken and mess in our mind. Если мы заболеваем умственно, если нас сопровождают в нашем уме какие-то трудности, и мы пытаемся это скрыть и выглядеть сильным, тем не менее внутри нас накапливается омрачение, стресс и трудности. So therefore, just look in the past, the Lord Buddha also has a beginning. He had very hard life when he was 27, 29. He has a very depressed and lots of suffer. И если, оглядываясь назад, изучая историю, мы узнаем, что Будда в возрасте 27, 28, 29 лет проходил тоже очень тяжелый период, когда его сопровождало большое напряжение и огромное страдание. So he wanted to find the peaceful, and he wanted to find the happy himself to bring for the others. And only through the meditation he bring a lot of peaceful for the others. After meditation. Искал умиротворение. Он искал способа, как помочь другим и избавить их от страданий. И только через медитацию ему удалось найти умиротворение и способ, как передать это, как привести к этому других. So we are, sometimes we are thinking that, why I'm unhappy, why I'm suffering. And then Lord Buddha said that no one is doing for you suffering, no one is doing for you painful, you do yourself. Иногда мы думаем, почему я страдаю, за что мне эти страдания и трудности. И Будда говорил в ответ на это, что никто вам со стороны страдания не приносит. Единственный человек, который является причиной ваших страданий, это вы сами. So Buddha found out that why he feels suffer, then he found that no one is doing suffering other people for me. The suffering I create for myself, he found it. Будда обнаружил, что причиной страданий является сам человек, собственных страданий является сам человек. Никто со стороны не привносит эти страдания, только самостоятельно мы себе организуем страдания. Then who make me unhappy and suffering and painful? Who makes that some other enemies are doing or someone is doing for me painful? Then Buddha found during the meditations that you do yourself, no others are not doing, for you do yourself, you create it, you stop it yourself, the Buddha found it. Кто приносит нам страдания, кто организует трудности нам. Со стороны нет такого человека. Во время медитации Будда обнаружил, что только сам человек все это делает для себя. And then Buddha said that, why I'm unhappy and suffering, who makes me suffering this moment? Then Buddha found that your jealousy makes you suffering, your desire make you suffering, your anger make you suffering, and your hatred make you suffering. That's our own these thoughts making for us self back
suffering. Задумываясь о том, почему я страдаю, Будда обнаружил, что только наши собственные негативные мысли и негативные эмоции приводят к этому. Наш собственный гнев, ненависть, привязанность, зависть, только наши негативные эмоции и чувства становятся причиной того, что в дальнейшем мы страдаем. So then Buddha tried to renounce, find out how to renounce what this the negative thoughts, negative concept. He tried to find how to cure this disease myself. И далее Будда нацелился на поиск того, как избавиться от страданий, как излечиться, как исцелиться от тех заболеваний, которые сам человек для себя и которым сам человек себя и приводит. So it is not going the mental, this concept, danger thoughts are. These are reality we carrying. We carrying, and our body is carrying, and our mind is carrying like demons. Mara is demons, desire is demons, and anger is a demons. Where we go with it, with the demons. Then demons go to another friend's meeting. The demons are becoming angry. Then this anger makes other friends suffering, and the wife makes suffering, husband makes suffering, children make suffering, family makes suffering, you make suffering. Then this is we call bad karma. Страдания приходят от того, что внутри себя, если реально посмотреть на вещи, реальность такова, что страдания приносят наши демоны, которые живут внутри нас. Мара – демон, и демоном является гнев, зависть, жадность. Испытывая, неся в себе этих демонов, мы приносим несчастье, приносим страдания всем нас окружающим, наших близких, нашей семье, нашим супругам, нашим детям, и так мы создаем свою собственную неблагую карму. So there is no outside these demons. Demons inside our mind, this ignorance. We said Tibetan language, timuk. Timuk is which we not seen, said, thought. That is ignorance, timuk and demons, and that brings a lot of painful yourself. It's lots of brings problems. Lots of brings unhappiness, suffering, and lots of create bad karma. Димук, невидимый, неведение. В этом причина всех демонов, которых мы несем в своем уме, которые, проявляясь, создают необыкновенное огромное количество неблагой кармы, которая и ведет к дальнейшим страданиям. Именно неведение, из него произрастают остальные все демоны. So everyone has a great timuk, big timuk we are. We are not enlightened. We have a very great ignorance. Каждый из нас обладает огромным количеством димук. Никто из нас не просветленный, и наше неведение невероятных размеров. We all try to make that. I don't have a timuk, I don't have anger, I don't have a jealousy. But reality, the mental has all the disease inside we carry. Каждый из нас притворяется, we are hiding. Что у нас нет димук, что у нас нет этих заболеваний. Но реальность такова, что все это у нас присутствует, все эти умственные болезни присутствуют внутри нас, просто мы их прячем. И делаем вид, что у нас их нет, прикидываясь, как будто димук к нам не относится. So, we are spiritual. We believe about the spiritual meditations, reciting mantras and philosophy. The goal, all the studying, learning goal, to destroy, that our target is trying to destroy that ignorance, the anger, the jealousy and desire, and then it is good to do this kind of studying, Мы все стремимся к тому, чтобы мы все духовные люди, выполняем практику, читаем мантры, делаем медитации. И целью всего этого является как раз устранение этого заболевания, устранение димук, устранение неведения. So, that someone think that I'm not Buddhist, I'm not Christian, I'm not Jewish, I'm not Hindu. I'm free person. Если кто-то считает себя ни буддистом, ни иудеем, ни христианином, ни индуистом, а считает себя свободным человеком. But
he thinks he will not create a good karma, or maybe he thinks he create a good karma, or he thinks he will never do the bad karma. He thinks that because I don't believe any religious, but he will definitely create the karma, even he don't believe any religious, and he create karma good, he create bad karma also. Человек, He or she. считая себя свободным от религии, верит в то, что может верить в то, что он не создает при этом карму, но это не так. Даже если человек, не относя себя ни к какой религии, не создает, считает, что не создает плохой кармы, на самом деле это не так. Он создает и хорошую карму, и плохую карму обязательно. So the karma created by just like accidentally you can create, you can walk in the street, someone like male, like women, girls, looking others, and she or he doesn't believe anything religious, but he start to become like jealous and anger, it's create bad karma. Просто проходя по улице, увидев человека и ощутив к нему зависть, или девушка почувствовала какую-то жадность или какое-то сильное желание что-то получить, или мужчина, или женщина, и это уже само по себе, такое выражение чувств, такое ощущение в уме уже само по себе создает негативную карму. And or she or he can look at a person and like you are not angry, you appreciate whatever he or she looks, you are like appreciate that, you feel okay, everything is wonderful, you look like positive, it is like good karma thoughts. Кто-то посмотрел на другого человека, сорадуется достижениям или красивому внешнему виду, или чему-то еще положительному, что у этого человека есть. И это уже само по себе создает хорошие мысли, и хорошие мысли создают хорошую карму. So then we are all human beings. Every day, every single day, we create a good karma and bad karma. Все мы люди, все мы живые существа, и каждый день мы создаем хорошую карму и плохую карму. Even living alone, also we create karma, also good and bad. Also. Даже живя в уединении, мы все равно создаем карму и хорошую, и плохую. So bad karma create, then we become more unhappy. Создавая плохую карму, естественным образом мы приходим к тому, что становимся все менее и менее счастливыми. Good karma create, you become more happy. It's natural. Создавая хорошую карму, мы становимся все более счастливыми, это естественно. So then, why we create how we create the good karma and bad karma? Who create? That is our mind. Как мы создаем плохую и хорошую карму? Кто ее создает? Ее создает наш ум. So, and therefore, how we can create a good harmony and peaceful for other people to benefit. И как мы можем создать хорошую, гармоничную ситуацию для других людей, чтобы другим людям было полезно? Как? Then we have to do the meditate. Необходимо медитировать. The meditation is like, how to say, physical meditation. I will training. I will explain physical meditation. Я расскажу о физической медитации. You see, now you are sitting and listening me. Сейчас вы сидите и слушаете меня. You forgot about your painful, your physicals, maybe something hurting, Вы забыли уже о том, что, может быть, у вас что-то где-то болит, или какие-то сложности с удержанием позы. And because you concentrate listening my speech. Потому что вы сконцентрировались и слушаете мою речь. When you start to meditate, then after 1 minute you're hurting your knees and shoulders and your spines are painful. Через минуту у вас начинают болеть колени, плечи и позвоночник. So, if we do the meditations, then painful. If we don't do the meditation, we do not feel much pain. Если мы делаем медитацию, мы сразу чувствуем, как у нас все тело болит. Если мы не делаем медитацию, ничего не болит. If we do the meditations, we have a lot of mind, lot of thoughts coming. И если мы делаем медитацию, у нас в уме появляется множество мыслей. If we don't do the meditation, we have not much thought. Особенных мыслей не возникает. So, then if we do the meditations, of course, first we need to do meditation, physical body meditation. Когда мы начинаем изучать медитацию, начинаем мы с того, что делаем медитацию, принимаем правильную позу, медитацию физическим телом. So when we start to meditate, когда мы начинаем медитировать,
1 minute's okay, 2 minutes, 5 minutes, then after 5 minutes our body is very painful. 1 минута, 2 минуты, 5 минут, ничего, можно выдержать. После этого начинаются страшные боли во всем теле. When we start to meditate, Когда мы 1 начинаем minute, 2 minutes, we forget about everything. But after 5 minutes, mentally, so many thoughts are coming. Then many planning, you are dreaming. На пару минут мы забываем обо всем, а через 5 минут появляется множество мыслей, мы начинаем планировать и думать, размышлять. So when, how to say, the people trying to forget about the mental suffer and stress and painful through the different techniques. Люди стараются. На сегодняшний день ситуация такова, что люди стараются забыть о своих умственных страданиях, о болезнях, о болях, о стрессе через множество различных техник. You very uncomfortable if you have a very painful thought, then you try to release through the medicines, through the vodka, through the cigarettes, through the drugs, marijuana, whatever, you know. Если у человека есть болезненные мысли, он пользуется таблетками, марихуаной и разными другими способами, наркотиками, чтобы помочь себе забыть о болезненных мыслях. Why the people addiction? Because they have something problem inside the mind. Почему у людей They try to release. Зависимость от субстанций? Потому что есть в уме какая-то проблема, от которой они стараются избавиться. They try to forget to feeling like try to find like maybe 1 hour, 2 hours to feel good feeling, you know, to do these bad things. Старается прийти хотя бы к 1 или 2 часам, когда он не чувствует этих страданий, а чувствует что-то, какое-то облегчение, что-то приятное. You know, when you are very crying, if you don't drink, you cry, you suffering, you painful. After you drunk, you become like bodhisattva, very good person. You want to give everything, you know, take everything. Душа болит и выпивает, и после этого становится полной бодхисаттвой, уже нет никаких страданий, не плачет и хочется все раздать. When you don't drink, you are very greedy, not giving other for tea and nothing sharing. After you drunk, everything you giving, you know. Вы не пьете и остаетесь очень жадным, ничего не отдаете, и даже не угощаете чаем. А выпив, человек раздает все, уже не жалко ничего. So that is not real giving. The alcohol energy is giving for you everything. Но это не является настоящим даянием, потому что на самом деле отдает просто энергия алкоголя. Принуждает вас кайфовать. So this is like, for example, our mind is like very pure, like water, mineral water, pure water. Возьмем такой пример. Представим себе, что наш ум подобен чистой воде. Это как будто чистая минеральная вода. And the pure water, наша чистая вода, if there is like, how to say, river. If river is very like flat and there are no rocks inside the river, and the water is like, we cannot see, water is just like water, you know, just no sounds, nothing. Water is flowing down, you know, just running. Если в реке никаких нет камушков, по которым течет река, то она течет очень тихо, ровно, и мы ничего не видим, и вода просто протекает в реке. When river is running, inside the river there is a rocks, there is stones, then the waters like create bubbles and sounds. Если внутри реки присутствуют камни большие и маленькие, когда протекает вода, когда течет река, она создает маленькие водовороты, большие, поднимаются шарики воздуха, и мы слышим звучание протекающей воды. Water is like fall, like 10 meters down. Down there's a lot of bubbles appear. Мы видим, когда вода падает, если есть водопад 10-метровой высоты, то там возникает огромное количество воздушных шариков и взвесь, водяная взвесь. And then later water is little bit, after 10 meter water is running in the river, then there is flat, then there is no bubble anymore.
И Just water is just again pure water. дальше, после водопада, когда река снова течет по ровной местности, 10 метров далее, она уже снова не показывает никаких воздушных шариков, просто сплошной водяной поток. But water has no sounds, no bubbles. That naturally water has. The conditions come, then make sounds, river sounds, rocks and press water, and then make come sounds and lots of bubbles. But naturally water has no sounds, just water. Ни пузырьки, ни звучание падающей воды не являются, ни шум воды не являются качествами, присущими воде. Они появляются из-за того, что в воде присутствуют камни, большие и маленькие, из-за того, что вода падает под давлением, и так возникает звук. Но в самой воде эти качества не являются присущими самой воде. So, mentally, when we start to meditate, then our mind is like water, pure mineral water. Our mind is also very pure. We all human beings has the great pure mind, pure heart, pure wish. Когда мы начинаем медитировать, наш ум становится подобным воде, как чистая вода, чистая минеральная вода, чистые мысли, чистые устремления. Very kind, very, very, how to say, compassion mind, compassion heart we have. Наш ум очень чист, очень сострадателен и очень добр. But when we start to meditate, then we have a pure mind, nothing thought, nothing. And suddenly comes thoughts. Where come these thoughts? Мы начинаем медитировать, у нас абсолютно чистый, спокойный ум, и вдруг возникают мысли. Откуда они приходят? You know, this is because of the conditions somewhere, and they create the thoughts, you know. Потому что возникают условия, какие-то условия, которые приводят к возникновению мысли. But the thoughts coming from where? It's coming from our mind also. Но откуда приходят мысли? Мысли приходят только изнутри нашего ума, из нашего ума. The thoughts also need to dissolve into the mind. И они должны раствориться снова в уме. So waterfall appear lots of bubbles. The water has no bubble. But bubbles, because water fall down, then lots of bubbles come from the water. The bubble also disappear or dissolve into the water. The same thing. Водопад. Падающая вода создает большое количество пузырьков, и эти пузырьки не являются качеством воды, они возникают в воде из-за того, что она падает, и возникает и происходит давление и определенные условия. The same thing during the meditations, when we meditate, then lots of thoughts coming, you know, especially when I start to meditate. When I don't meditate, I have no thoughts. Точно так же и пузырьки потом растворяются снова обратно в воду. Так и во время медитации. Мы когда начинаем медитировать, я сажусь, начинаю медитировать, и нет никаких мыслей. When I start to meditate, then thoughts are coming immediately, you know, so many thoughts. Я начинаю, сразу же приходит множество мыслей, так много мыслей. So the thoughts, all the thoughts we need to dissolve into the mind easily. Peacefully, no hates, no angry for the thoughts. It's coming, it's going down, dissolve into the mind. И все эти мысли необходимо растворить снова в уме, без гневного, без негативного к ним отношения, просто мысли, возникшие в уме, растворяются в нем же. That one of the great meditation yogi, Milarepa, said that the clouds coming from the oceans, the clouds also and coming back to the ocean again, like raining, then coming back in the ocean. Великий йогин Миларепа сказал, тучки, облака, которые образуются из воды, поднявшись из океана, снова дождем обращаются в океан. And we human beings also coming from the four elements. И также и мы, живые существа, мы люди, состоим из элементов. And we are also later, we dissolve into the four elements. Так как мы произошли из 4 элементов, точно так же и мы растворяемся снова в 4 элементах. So the mental meditation, which I told, like when we start to meditate, the thoughts coming is not
not so bad. But thoughts coming, if you realize, that's good. If you not realize thought is coming, but thought go on, then you're still thinking, I'm meditating, but you're thinking to go there, to meet there, to going to fight him. It's not meditation. Meditation, the meditation when thoughts, you realize thoughts coming, then you are first steps. This is good steps. Начинаем медитировать, возникает множество мыслей. И в этом нет ничего страшного, если мы осознаем их появление. Если же мы уходим за своими мыслями и начинаем планировать, как мы там с тем поссоримся, а с тем поспорим, и вообще какие у нас планы дальше, и не осознавая при этом, что вот так мы проводим свое время медитации, это неправильно, так не должно быть. Но если мысли пришли, и мы осознали их присутствие, это хорошо, это наш первый шаг. And also physical paining, knees, spines, whatever, heads, all painings are coming from our mind, is going to dissolve into our mind. There's no paining. Боль физическая в теле, боль в коленях, боль в позвоночнике, голова болит. Все это мысли, которые возникают в нашем уме и должны раствориться снова в уме. Сама по себе боль отдельно не существует. So then, and people try to feeling mentally painful, suffering, they try to feel comfortable. They try to be happy. They do not want these bad feelings. Stress, depression and loneliness, then try to smoke, drink, whatever. I don't know what they do more and more and more. But they're temporary. They try to forget. But the painful suffering remains there. It's temporary. You drunk, then forget that moment. After drunk, then finish this energy, then later you will painful suffering again and again, Then this drink and smoke things are not helping. It just creates bad karma. Many things. It creates bad karma. It's destroying your mind. It's destroying your family. It's destroying your life. It's destroying everything. I cannot explain. We can see some people do like that, It's really dangerous. Then which way we can help through the meditation is the best to do to help. В современном мире людям приходится переживать большое количество страданий, связанных с гневом, с жадностью и другими эмоциями. Люди стараются найти временное прибежище в алкоголе, наркотиках и говорят, Лама, не знаю еще, чем они сейчас пытаются заглушить свою боль. Люди выпивают и на час находят себе облегчение, но потом возвращаются снова к тому же страданию. Они принимают наркотики или что-то там еще такое, которое временно решает их проблему, позволяет забыть о чем-то тяжелом, о физической боли, о том, что мы переживаем в этой жизни, и снова возвращаются в то же самое страдание. Единственный и лучший способ, которым можно научить себя избавиться от страданий, а этого хотят все в современном мире, люди, переживая физическую боль или другие виды страданий, все хотят избавиться. Это медитация. So then we are all, it doesn't matter, we are female or male, everyone dreams that I want to be relaxed, I want to be happy. And where we find the happy and relaxed, then we try to make so busy, then going there and visit there and meeting there and lots of problems, then happiness not coming, lots of problems. Then we become a stress, then we become a anger, then we become a so depression, then we become really painful. Then sometimes cannot control, then they themselves suicide even, like that. Because of that, they try to find the happiness don't find the wrong, unhappy, then no control, no hold the painful, then they try to do dangerous things, then this is really wrong. But the meditation is very simple and very easy. Будь вы женщина или мужчина, любой человек страдает и хочет избавиться от страданий, хочет быть расслабленным и счастливым и не хочет испытывать боль и тяжелые ситуации. Но тем не менее бегут по своей жизни, стараясь занять себя так, чтобы не было ни свободной минутки, даже взглянуть спокойно на свой ум. Занимая себя, бегая по жизни, мы не приходим к освобождению, к облегчению от трудностей, а только создаем еще больше кармы. И таким образом
образом живут все живые существа, не находя легкого выхода, а погружаясь только еще глубже создавая еще больше кармы, что увеличивает еще больше страданий, и даже люди приходят к самоубийству, потому что так стараются избавиться от страданий, но не знают правильного пути к его достижению, поэтому ищут любое средство, которое позволит прекратить страдания хотя бы на некоторое время. So then the meditation's ultimate goal is we are trying to cure in the beginning, which we talk about the three poisons, which is mainly we can say the anger and desire. These two are the main suffering caused forever in samsara for us, all life, until now until our destiny, death. If we have these two poisons remains in our mind, it never brings for us happiness. Even you are rich, even you are handsome, even you are beautiful, even you have lots of friends, these two remains here, always not happy, only suffer. Будучи богатым и красивым, мощным и знаменитым, имея гнев и зависть, имея гнев и желание иметь, мы никак не сможем избавиться от страданий. Это те два основополагающих качества, те два яда, которые лежат в основе всех страданий сансары из дальнейшего возвращения снова и снова в сансару. Как только мы родились человеческим существом и до самого последнего момента нашей жизни гнев и желание иметь, цепляние, устремление получить что-то, это те качества, которые ведут нас к дальнейшим страданиям, к дальнейшему перерождению в самсаре. И именно избавлением от этого является конечная цель медитации, избавление от ядов и, соответственно, полное освобождение. So, if we are like this, anger is like fire. No, anger is like anger is like coal, very frozen, and desire like fire. Огонь — это как холод, замораживающий холод, и желание — это как огонь. For example, if very hot weather, например, в жаркую погоду, then we feel very uncomfortable. We need cold. Нам When очень we are некомфортно. cold, Мы then we хотим need hot. Прохлады. Когда нам холодно, мы хотим согреться. So this is mind inside. Это так наш ум работает. The great yogis are meditating do not feel, because they already kill from the root of the anger and desire. They all, where they go, they feel very happy and peaceful. Великие йоги, медитирующие, которым удалось уже отсечь корень всех страданий, которым удалось отсечь корень желания и гнева, для них не имеет значения, где они находятся. Где бы они ни были, где бы они ни находились, они счастливы и умиротворены. So, and we are living such city and such century and such good life even, like that. Also bad life also nowadays. Very difficult time for us. And then sometimes we fight and lots of problems and dispute, arguing, then brings very painful and suffering, unhappy, then all family become a sufferer. Then that moment someone need to do meditate, someone need to do help that is family. If nobody is doing meditation, then this family, everyone become a demons. Мы живем, хотя и считается, что мы живем в хорошее время, мы живем в городе, мы живем в удобных, уютных условиях, но тем не менее, на самом деле, условия наши ужасные, потому что часто мы вступаем в споры, мы ссоримся, спорим и ругаемся с самыми близкими для нас существами, с нашими родственниками, с теми, кто окружает нас в нашем ближайшем окружении. И когда такая ситуация наступает и некому ее разрешить, необходимо, чтобы хоть кто-нибудь в семье занимался медитацией, таким образом разгружая эту ситуацию, разрешая ее. Если нет в окружении никого, кто делает эту медитацию, кто выполняет медитацию, кто делает медитацию, то постепенно вся семья превращается в демонов. So one person in the family become angry, then this
go to the him, her, she, then all family become an angry demon. Then everyone is demons in the family, sad and angry. And everyone is, we see someone is fighting, then everyone is trying to, but the energy go to the her and him. All people destroy the family feeling and harmony, then suffer, then painful, even you have a good clothes, good house, and you have a good food, you are not enjoying because there is bad energy, anger, demons are there, full of demons. Then how we can help that moment? Один человек в семье разгневался, и вся семья превращается в демонов, потому что эта энергия достает всех, каждому, и к нему, и к ней, и к ним, всем, кто окружает этого человека, достается понемножку гнева, и все вибрируют в ответ, и вот уже вся семья превратилась в демонов. И хотя каждый из нас, у каждого из нас есть хорошая еда, хорошая одежда, хорошие условия, но этого недостаточно, это вообще не имеет значения, если ум не успокоен, потому что достаточно, чтобы один человек из окружения ощутил гнев, и это передалось каждому из нас. Энергия такова, что она перекрывает радость от всего остального, и даже обладая прекрасными условиями бытовыми, такими как еда, одежда и все остальное, мы не можем этим наслаждаться, ощущая гнев, который мы все вместе переживаем, превращаясь постепенно в демонов. So then who has a really little bit mind and conscious, mindful, and one person can think, oh, everyone is very angry. Now I need to bring the peaceful. And one person need to go to the another room or whatever outside here in the garden. Do just 10 minutes meditate, samadhi meditation. Just peaceful meditation. It's very easy, 10 minutes. If you don't do 10 minutes, then whole day you will destroy the whole family. If you morning something is wrong, then you need to do the meditate 10 minutes, 15 minutes, or 30 minutes. If you do, it's the best. It's benefit a lot helping. И в один. Достаточно того, чтобы в семье нашелся хотя бы один осознанный человек. Или, так скажем, необходимо, чтобы в семье хоть кто-нибудь один был осознанный и захотел умиротворить эту ситуацию. Ушел в другую комнату помедитировать с целью того, чтобы умиротворить себя и умиротворить всю эту ситуацию, всех, кто участвует в ней. Уйти в другую комнату, и если время ваше позволяет, то помедитировать, ощутить это желание, помедитировать и успокоить ситуацию. Успокоить сначала себя, потом, чтобы вся ситуация умиротворилась. И лучше всего, если полчаса вы сделаете, если вы сделаете на полчаса медитацию, то тогда вообще это было бы прекрасно. И умиротворить самого себя и всю ситуацию вокруг. 10 minutes meditation, then how do you do 10-minute meditation? This is very useful to the family or couples or whatever, Really it's useful how to do 10-minute meditation. How I can do, I don't know meditation. Which way I can do meditations? Как делать медитацию? Такую полезную медитацию, хотя бы и 10-минутную медитацию, медитацию для себя и для всех своих, кто окружает меня. 10 minutes you need to do the meditations. You need to forget about everything, whatever what he or she said, very, very painful words, horrible words during the meditation. Okay, I'm going to meditate. I need to forget everything. Even he, she, children, friends, dogs, cats, everything comes to near me. I don't care anymore. 10 minutes, I'm going to meditate. You just promise, you confident yourself, and you do meditations. Создайте для себя несокрушимое намерение, что на эти 10 минут вы забудете обо всем на свете, и ничто вас не отвлечет. Вы забудете о тех словах горьких и болезненных, уколах, которые вам только что нанесли, о тех болезненных словах, которые произнесли ваши близкие, ваш супруг или те, кто вас окружает. Если они придут, вы их не заметите. Если придут ваши дети, собаки, коты, знакомые, близкие, на 10 минут ничто для вас не будет иметь значения. Вы принимаете несокрушимое решение, что эти 10 минут вы посвятите только медитации. Then just you relax and sit, and you put your hands whatever, I don't know, like this and this, whatever you do. Which way you like. Таким способом, как вам нравится, или может быть вот как вам нравится. Then you need to deep breathe. First deep breathe inside. Вы вдыхаете, делаете глубокий вдох. And close your mouth, teeth are open, then release out, just nothing thinking. Рот, прикройте губы, зубы не сжимайте и просто выдохните, освободите, ничего не думайте.
Finally, the first deep breath is a good elements, air, medicine, all your channels will become, even the first deep can relax your body and mind. Вы вдыхаете все прекрасное, все лечебное, все чудесное из энергии 5 элементов, вдыхаете, и это уже само по себе очищает вас и расслабляет ваш ум. Даже одно такое дыхание, один такой вдох. You need to breathe like deep, like. Вот такой делаете вдох, выдох. Then all body become like nerves, pulse, chakra, channels, all receiving finally the clean air. И ваше все тело получает чистый воздух. Все ваши энергетические центры, каналы, ваши чакры, все получает чистый воздух, чистую энергию. If you are not meditating and you are just continuous thinking bad, angry, the air is becoming like poison, destroying your nerves, your pulse, like shaking. Remember, we become angry, we are shaking. The cheeks are red, you know. Вы, если вы не постараетесь отсоединиться от этого, то гневные мысли продолжают вас разрушать, разрушать вашу нервную систему, вы дрожите. Помните, когда вы гневаетесь, вы переживаете гнев, у вас дрожат руки, у вас краснеют щеки. And when we are peaceful, then all this like really breathing, just peaceful and relaxed, nothing thinking. You breathe like 100 times or 50 times, breathe inside, outside, almost like 100 times, no thinking, any thoughts, you know, just like. Вдыхайте 50 или 100 раз, вдох, выдох, и не думайте ни о чем. И ваш ум чист, ваш ум спокоен, по крайней мере, на то время, пока вы делаете вдох, выдох. И ничто снаружи вас не беспокоит. After 50 or 100 breathing, your anger disappears. После 100 или 50 вдохов, выдохов, ваш гнев пропадает. And you feel, okay, my family is suffering now. I want to go to fix now peaceful way. And you are going to bring one person and they are becoming real, again, human beings. И вы понимаете, вдруг приходит осознание того, что ваша семья страдает, и вы хотите пойти и все сделать, чтобы было нормально, чтобы хорошо было. Вот один нормальный человек уже в семье у вас образовался. Yes, this is true. No, it is very, for us, the same. I suffer, you suffer, we have the same feeling, same emotional, same physical, we have the same. Для всех у нас это одинаково. Каждый страдает, каждый испытывает эмоции, каждый переживает такие же ощущения. So, and this breathing actually, pranayama, we have, the Buddhists have also, the great, this breathing meditation is benefiting, you know, health and mental also, physical and health. В буддизме присутствует такая медитация, которая полезна как для ума, так и для тела, полезна для физического здоровья и для расслабления ума. And last time I also talked about the breathing meditation a lot. Maybe people do or not, I don't remember. В прошлый раз я тоже рассказывала очень много о дыхательной медитации, медитации на дыхании. Не знаю, люди делают или помнят об этом. And we are living with the breathing. The breathing is, you see, the breathing, we need our body always demanding clean air. When we breathe inside, immediately they don't want to stay here. Going out, another one, new. We can't keep the dirty air inside. But during the meditation, if we, nothing thinking, just you relax, you forget about family, somebody beat you, somebody betray you, somebody speak harsh speech, and you have so many problems. But during the meditation, you forget about all past, present, future, plan, everything. You just breathe in, out, like 150 times. You feel much better, and you curing your disease even, and many disease curing physically, and mentally become a relaxing then, you know. Нам все время нужен чистый воздух. Вспомните, мы вдыхаем и сразу же выдыхаем, и снова вдыхаем опять. Наше тело не держит в себе грязный воздух, не хочет и не нужен, а нуждается постоянно в новом чистом воздухе. Итак, во время медитации мы расслабляемся и отпускаем весь негатив, который у нас открылся, который забываем обо всем этом. Нам нагрубили, на нас накричали, нас обидели, нас толкнули, мы обо всем этом забываем, когда садимся в медитацию. И
делаем вдох-выдох, и после 50 таких вдохов-выдохов мы забываем обо всем, что только что нам сказали, что нас побеспокоили, что нас обидели, и как-то сложилась не та ситуация, которая нам хотелось бы, мы просто расслабляемся и остаемся, пребываем в чистом уме, чистый ум, расслабленный, вдох-выдох, и так происходит очищение. Then if we wanted to do this meditation like 100 or 50 times breathing outside inside, and later, then results you can control then your thoughts, you know. Вы можете также освободиться, излечиться даже от заболеваний, даже от серьезных заболеваний. И если далее вы будете делать 50 таких вдохов и выдохов, и постепенно путем такой медитации вы можете научиться контролировать собственные мысли. If you control your thoughts, then you can control your anger, and you can control your all negative, this danger thing. You can control, become easier then. Если вы научитесь контролировать собственные мысли, то вы научитесь контролировать собственный гнев и все другие негативные вещи, и обретение этого контроля будет для нас гораздо проще. So, if we don't do the meditation, we have no control. Then when we become a desire, we run these directions. Angry, this direction. Then we become a sufferer. Медитацию. И нет у нас контроля над гневом, над желанием. То как только мы испытываем в чем-то гнев, мы сразу же следуем по этой дорожке. Мы испытываем желание и тянемся за ним. И это ведет нас к страданиям. So we only know few ignorant thoughts, you know, because we have no wisdoms. We are great ignorant human beings. One way we can say we are great wisdom human beings. At this moment, we are absolutely ignorant people, you know, we are all. Because we cannot understand what is going wrong ourselves, then how we can see the other people wrong. First, we need to find our own wrong, our own mistakes, our own fault. Then we can help for the others. Oh, I found a wrong here, and you have also that you need to understand. Then we can help others. Then it is a lot of benefit, bring lots of peaceful and harmony and happiness life, you know, like happiness life bring them healthier. Научиться видеть собственные ошибки, в чем мы ошибаемся, что у нас не так, в чем наша негативность. Вот это и будет первым шагом к преодолению собственного неведения. Мы следуем за собственным неведением, и мы великие невежды. Также о нас можно будет сказать мудрые люди, но это еще когда-нибудь позже. А пока мы следуем только за собственными негативными мыслями, за собственными негативными эмоциями, что делает нас великими последователями неведения, и мудрость еще пока к нам не относится, потому что мы не умеем даже видеть, что у нас у самого внутри не так. Мы не способны распознать собственную негативность, но пытаемся как-то перенести это на других и думаем, что нам кажется, что мы видим, в чем неправы другие, как они неправильно себя ведут, как они неправильно думаем, и часто стараемся им указать на это, показать, что ты ошибаешься вот в том и этом. И такой взгляд ведет только к дальнейшему развитию негативности, потому что на самом деле мы не способны обнаружить даже собственную негативность внутри себя. И это делает нас великими последователями неведения. So then we need to find the time. We need to promise ourselves to do meditations. Необходимо найти время. Нужно пообещать себе, что мы будем делать медитацию. Discipline. Дисциплина. Discipline, yes. And without discipline, our life is not running. Следовать дисциплине. Без дисциплины жизнь наша не идет правильным путем. Definitely we will find that 10 minutes every day. Конечно, совершенно точно можно найти 10 минут каждый день. Of course, if we find 30 minutes and 1 hour, it's really great, you know. Если мы сможем найти 30 минут или час, это вообще прекрасно. And we need to find the real during the meditation, how we can find the after meditation, what we can change then, you know. Что нужно делать во время медитации и что можно изменить при помощи медитации? After meditation, you change. You are always happy. После медитации вы even you are alone, you are happy. Вы все время счастливы. Даже когда вы сами, вы один, вы все равно счастливы. Even you have food, you are happy. No food, also happy. Если у вас еда или нет, это не важно. В любом случае вы счастливы. Even you have, how to say, even you have
even you don't have anything, but Даже you are если very у вас satisfied. ничего нет, вы все равно этим довольны, удовлетворены. So we see that. Мы видим это. We see clearly so many people have so many things, and they are trying to find happy but not find. Then they bring a lot of problems. Why? Because the inside where comes this problem they cannot control, and that brings the unhappy and suffering this person. Вы знаете, что мы видим, что в современном мире есть очень много людей, которые обладают большим количеством имущества и тем не менее несчастливы. Несчастливы почему? Потому что не могут контролировать свои негативные эмоции и пытаются найти выход в пьянстве или еще каким-нибудь другим способом, а это только умножает их печали и негативную карму. So I personally meditate, and I'm sharing for all of you my experience, and I wake up morning during my 20 years ago. I was meditating 3 years and almost 8 months, and I did almost twice 3-year retreat, and this is my experience. I'm like meditation teacher, my dignity, identity, how to say, my professional. I'm meditation teacher, yes, retreat master. Я учитель медитации, я учитель по ретриту. Я 2 раза по 3 года провел ретрит. Практически 20 лет назад я выполнил 1 ретрит, 3 года и почти 8 месяцев. И я сейчас рассказываю вам о том, что пережил сам. Я делюсь с вами своим собственным опытом, приобретенным в медитации. So when I was start to meditate when I was 23-4, and the first time when I was trying to meditate, it is really difficult. I'm thinking this is a crazy things in my life, I will not do. Я начал медитировать, когда мне было 23-24, я садился, медитировал, у меня совершенно это не получалось, было очень сложно, и я думал, что вот уж этим я точно не буду заниматься. So my teacher is a great, strict and kind and compassionate. He wanted to help all his students, and he said that you must meditate. If you don't do meditate, you will suffer. Мой учитель был очень строг и необыкновенно сострадательным человеком. Он сказал, ты должен медитировать. Если не будешь медитировать, ты будешь страдать. So then beginning, when we start to meditate, we need to inspire ourselves. How to inspire, to meditate. С чего мы начинаем? Когда мы собираемся медитировать, необходимо зародить вдохновение, необходимо вдохновить себя к медитации. Как найти вдохновение? If we don't inspire meditation, then we become lazy and we don't care. Если у нас нет вдохновения, то мы ленимся и нам все равно. And then we think that I will do one day, tomorrow, next month, next year, then I do meditations. И тогда мы думаем, да, хорошо, я буду делать завтра, я через месяц или через год, потом я буду медитировать. Now I'm young, strong man and strong girl, I will not do meditation. Now I need to do my things, later I will do. This is lazy. Do not understand what is meaning of the meditation. It is lazy. I will do later or one day. It's the great laziness. Это великая лень, которая позволяет нам думать, что я могу отложить, потому что я молодой и сильный, и сейчас еще могу не медитировать, а сделаю это попозже.